good morning to everybody. Доброе утро всем. I have a very, very short slot now. I have 15 У minutes меня сейчас отделили совсем маленький кусочек времени, у меня 15 минут. to talk to you about stillness И я должен поговорить с вами о спокойствии. and to just maybe give a short introduction to myself and my work. И я, наверное, кратко представлю себя и свою работу. But of course, talking about stillness is a little bit contradictory, isn't it? Однако говорить о Sometimes. спокойствии – это довольно противоречивый сюжет, правда? So I thought it might be useful for us to start just by sitting quietly for 2 or 3 minutes at the beginning. Я предлагаю вам 2-3 минуты просто посидеть в тишине And сначала. then I will say a few words. А потом я скажу вам несколько So слов. if you want to just put your things down, there's nothing to write, Приглашаю вас убрать все, что у вас в руках, записывать сейчас there's ничего nothing не to нужно, remember now, запоминать сейчас there's тоже nothing ничего you've got не to нужно, figure out. ничего не нужно понимать. We're going to just take a few minutes to sit quietly together. Просто несколько минут в тишине So вместе. I'll sit down as well. Я тоже сяду. And maybe you can start just by feeling the weight of your body on the chair, И для начала попробуйте почувствовать вес своего тела на стуле. your feet on the floor, То, как ваши ноги касаются пола. and just noticing whatever it is that's running in your body right now. И просто отметьте то, что проходит сейчас по вашему телу. So you may be aware of various sensations. Возможно, к вам придут разные ощущения. Maybe there are some pleasant sensations. Какие-то из них будут приятными, Maybe there are some unpleasant or even painful sensations. какие-то из них будут неприятными или даже болезненными. And if you can just allow your attention to go inside rather than outside, Позвольте своему вниманию пойти внутрь, а не быть снаружи. and just simply acknowledge whatever sensations are present for you. И просто отметьте те ощущения, которые присутствуют в данный момент. So you've been sitting here this morning, listening to the other presentations. Вы уже провели утро в этом зале, вы слушали остальные презентации. You can just see what you're left with. Можно проверить, что от этого осталось в Maybe теле. there are things in your life that you're struggling with or managing. Возможно, в вашей жизни сейчас происходят какие-то сложные события. Maybe there are health conditions that you're managing. Может быть, какие-то проблемы со здоровьем, с которыми вы справляетесь. So just include whatever is present for you. Просто включите в поле ощущения все, что присутствует в данный момент. Whatever sensations, whatever feelings, Те ощущения, те чувства whatever experiences you're having right now. и все то, что на данный момент вы ощущаете. Just allow them. Просто позвольте им быть. Just notice them. Просто заметьте их. See if you can find what we call an inner witness, Попробуйте найти так называемого внутреннего свидетеля. a place within yourself that you can simply observe Место внутри вас, за которым вы просто можете наблюдать without having to do anything и ничего при этом не делать, and without having to manage anything, не имея нужды управлять этим процессом. but just letting things be as they are. Просто позволить всему быть таким, каким оно есть. So whatever it is that's running for you, Неважно, что именно вы сейчас ощущаете. pleasant or unpleasant, Приятные, неприятные or ощущения. just neutral, Или просто нейтральные. just take a couple of minutes to acknowledge Просто эти пару минут признайте их наличие. those sensations and those experiences. Этих ощущений, этих впечатлений. And just letting it all be just as it is, И позвольте всему быть таким, каким оно есть. Without является. judging, Не осуждая, without censoring, не производя цензуру. just letting things be as they are. Позвольте всему быть таким, каким оно является. Not trying to stop your thoughts Не пытайтесь остановить свои мысли or stop your feelings,
или остановить свои чувства, or your body sensation. или ощущения от тела. Letting everything be just as it is. Позвольте всему быть таким, какое оно есть. Try not to judge anything about yourself. Не пытайтесь производить какие-то суждения о себе. And you also don't need to understand what you're feeling И, or в принципе, sensing. не надо даже понимать то, что вы чувствуете или ощущаете. But just see if you can be with it. Просто побудьте с этим. So don't try and figure it out. Не пытайтесь это понять. Just let it be as it is. Просто позвольте ему быть. And if what you're experiencing feels too much or too difficult, И если то, что вы чувствуете, для вас слишком сильно или слишком много, see if you can just reflect on what is it that can support you right now. попробуйте подумать о том, что в данный момент может вас поддержать. What is it that could let you know you're okay right now? Что может позволить вам почувствовать себя в данный момент нормально, In the midst of whatever difficulty you're experiencing. среди всех тех сложностей, которые вы сейчас ощущаете. What lets you know you're okay? Что дает вам знать, что вы в порядке? It may be a place inside yourself that lets you know you're okay. Возможно, это будет какое-то место внутри вас, It may be something external, но это также может быть нечто внешнее. like remembering a place where you've been, Может быть, вы вспомните какое-то определенное or the место. fact that you're in this room with a group of colleagues. Или тот факт, что вы находитесь здесь, в этой комнате с группой коллег. It's very individual. Это индивидуально для каждого. And then whenever you're ready, if your eyes are closed, you can slowly open your eyes. Когда будете готовы, если у вас закрыты глаза, медленно откройте их. Reorient your attention back into the room. И переориентируйте свое внимание, направив его обратно в комнату. Okay. I'm going to be taking a full day tomorrow just to explore a couple of dimensions of settling and stillness within biodynamic practice. Завтра целый день у меня будет посвящен тому, чтобы рассматривать разные аспекты спокойствия в биодинамической практике. So my intention today is just simply to introduce that topic. Сегодня я хотел просто дать вам обзор маленький этого темы. And I understand most of you, or a lot of you, will be coming tomorrow to the workshop. И, как я понял, многие из вас завтра посетят мой семинар. One of the themes that I would like to be exploring tomorrow Одна из тем, которую я хотел бы завтра затронуть, rests on a perception and a quote from Dr. Roland Becker. основывается на восприятии и на цитате, сформулированной доктором Ролином Беккером. And I'm sorry I don't have this in Russian, it's just in English. У нас нет ее на русском языке здесь в But презентации. for me, this is one of the most radical definitions of health that has ever been articulated. Я считаю, что это одно из самых радикальных оснований здоровья, которые когда-либо были выражены словами. Dr. Becker said, health is related to a return. Доктор Беккер сказал, здоровье связано с возвращением to the freedom of interchange к свободе взаимообмена between body, physiology and stillness. между физиологией тела и спокойствием. Okay, let me repeat Еще that. раз повторю. Health is related
Здоровье связано to a return с возвращением to the freedom of interchange к свободе взаимообмена between body, physiology, and stillness. между физиологией тела и спокойствием. Okay, now we'll be exploring this much more tomorrow. И завтра мы гораздо более детально это рассмотрим. But what is he saying? He's saying that when body physiology has some kind of connection and interchange and communication Что он имеет в with виду? stillness, Он имеет в виду, что когда физиология тела имеет своего рода взаимообмен, единение и коммуникацию с спокойствием, that is a key marker of health. это будет ключевым аспектом здоровья. And consequently, we can say that if we lose that connection, И в обратном смысле мы можем сказать, что если мы утрачиваем эту связь, эту which взаимосвязь, quite honestly is what I think most of us do most of the и, time, к сожалению, именно это случается с нами большую часть времени, this can be the primary factor behind the development of disease, pathologies, это может conditions. стать основным фактором для развития патологий, болезней и прочих. When we lose that connection Когда to, I would say, the deeper places within ourselves and within our experience, эту связь с более глубокими местами себя и нашего опыта по себе. we fragment, we disconnect from our source of health. В результате мы фрагментируемся и мы отсоединяемся от источника здоровья. And the consequences of that are quite widespread. Последствия могут иметь довольно широкий спектр действий. So if we can find ways to re-establish that connection, Поэтому если мы найдем способы восстановления этой связи, then we can be of great service to our patients. то сможем очень хорошо помочь своим пациентам. Now, within the field of biodynamics, I think there are, I won't say hundreds of ways, but certainly tens of ways of doing this. В области биодинамики я бы, конечно, не сказала, что есть сотни, но десятки способов этого достижения есть. There's not one way. Ни один способ There точно. are a number of skills, a number Есть of целый ряд ways to навыков и способов re-establish this connection восстановления and этой support this связи reconnection. и того, как помочь установлению повторной связи. And we'll be exploring it with a couple of practical table sessions Мы tomorrow, с вами это рассмотрим на практических занятиях завтра. a couple of ways of doing that. Мы увидим пару способов того, как это добиться. So I think that's perhaps all I've got time for. Вот на сегодня у меня For больше today. времени нету. What else can I say? Что еще I think сказать? Maria wanted me to say something about myself. Мария хотела, чтобы я немножко о себе что-то сказала. I'm Michael. Меня зовут Майкл. I've been involved with this practice for, how many years now? Этой практикой я занимаюсь уже много лет. 30 years? 30? Something like that? 30 years. Около 30. Actually more. Вообще, на самом деле, больше. And I think, maybe nearly 35 years. Почти 35. I started to teach this work in 1986, Преподаванием этой работы я занялся just в after 1986 I году. graduated from osteopathic school in После того, как London. я закончила остеопатическую школу в Лондоне. And it's been my pleasure, as well as my honor, to be involved with the teaching of this work ever since. Преподавать эту работу для меня одновременно и удовольствие, и честь. And maybe just to say that in all the time that I've been involved with this work, my love and my passion for this work has only increased. За все то время, что я занимался этой работой, моя любовь к этой работе только увеличивалась. Because we are essentially exploring the nature of the human condition. Потому что мы занимаемся очень основным исследованием человеческого состояния. And that is endlessly И fascinating. это не может не завораживать постоянно.
So I think that's all I want to say for На today, сегодня я хотела бы завершить на этом. and look forward to seeing you later. И я буду ждать встречи с вами завтра. Thank you. Спасибо.